Monsieur le représentant du bureau régional de l'Organisation internationale du travail en ligne, Monsieur le représentant du directeur de ACTRA, Monsieur le secrétaire général adjoint de la CSI Globale, Madame la présidente de la CSI Afrique, Monsieur le secrétaire général de la CSI adjoint de la CSI Afrique, Monsieur le porte-parole des centrales syndicales du Togo, Monsieur les secrétaires généraux des organisations syndicales du Togo, distingués invités, chers participants, mesdames et messieurs. Avant tout, permettez-moi, en cette 16e édition du Forum de la rentrée syndicale de la CSI Afrique, de prendre la parole au nom de Monsieur le ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social de la République togolaise pour transmettre les chaleureuses salutations du gouvernement et souhaiter la cordiale bienvenue aux différentes délégations venues au Togo, pays de paix, d'hospitalité et de grandes rencontres. Je me réjouis du choix porté sur notre pays, le Togo, pour abriter cet important événement et tiens à adresser mes félicitations aux organisateurs pour la tenue de ce forum qui revêt une importance particulière pour nos pays. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers participants, depuis Copenhague, beaucoup de progrès ont été accomplis. L'extrême pauvreté est passée de 39% à 10% de la population mondiale. Le travail des enfants de moins de 14 ans a été réduit de moitié et pour la première fois, plus d'une personne sur deux dans le monde bénéficie d'une protection sociale sous diverses formes. Au Togo, le gouvernement, sous l'impulsion de son Excellence, M. Faure Essozona Nyazingbe, président du Conseil, a engagé des réformes importantes en matière sociale visant à renforcer la protection des droits des travailleurs, notamment l'adoption de la loi du 18 février 2011 instituant le régime obligatoire d'assurance maladie, la loi du 18 octobre 2021 instituant l'assurance maladie universelle qui couvre désormais plus de 4,4 millions de personnes. Il en est de même de la loi du 18 juin 2021 portant Code du travail et de l'arrêté du 31 décembre 2022 faisant passer le SMIC de 35 000 francs CFA à 52 500 francs CFA au Togo. Mesdames et messieurs, malgré les efforts de nos pays et les progrès encourageants enregistrés, des défis persistent. En effet, le continent africain est à un tournant décisif, marqué à la fois par des perspectives de transformation économique et par des défis liés à de profondes mutations du paysage mondial sur le plan économique, social et environnemental. Face à ces changements, un consensus se dégage de plus en plus sur la nécessité de mettre en place un cadre conceptuel qui permettrait de redéfinir les termes et conditions des relations entre les travailleurs, les employeurs et les gouvernants sur les sujets d'intérêt commun, notamment la justice sociale. Je salue donc le choix du thème de ce forum, je cite, « Promouvoir la justice sociale pour la transformation économique de l'Afrique ». Choix qui dénote de l'engagement de tous pour un dialogue constructif sur la question de la justice sociale qui occupe une place centrale dans l'action des gouvernants en tant que pilier fondamental de la dignité humaine, un facteur de stabilité sociale et un moteur essentiel du développement économique. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers participants, tout en souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouverte au nom de Monsieur le ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social la 16e édition du Forum de la rentrée syndicale de la CSI Afrique. Je vous remercie de votre aimable attention. Solidarité, à jamais solidarité, car l'union fait la force. Solidarité forever, for the union makes us strong. The ITUC-Africa New Year School was created with that philosophy. Since its launch more than a decade ago, the New Year School has grown into one of the flagship programs of the Africa Trade Union movement. It was established under a continental space where union leaders
researchers, activists, partners meet at the beginning of the year to analyze the situation facing workers, to deepen our understanding of the situation facing workers, especially the socio-economic challenges before us, and agree on the direction of our collective struggle for the year ahead. The importance of the New Year School is also reflected in the high recognition that it has received from governments over the years. In recent years, the school has hosted or has been hosted in different African countries. We try to rotate this, and it has been honored by the presence of senior government leaders and dignitaries. And as you remember, for example, when we had the 14th edition held in Zambia in 2024, it was officially opened by the Honorable Brenda, Minister of Labor and Social Security, and you also of the Republic of Zambia. And you also remember in the 15th edition held in Côte d'Ivoire in 2025, it was graced by His Excellency Robert Bourgre Mambe, Prime Minister of the Republic of Côte d'Ivoire, together with other ministers. And we have been always grateful to have persons of the diplomatic corps, ambassadors, representatives of regional and international institutions, all participating in this flagship program, the New Year School. These precedents show that the New Year School is not only an internal trade union meeting, it is recognized as a continental platform where the African labor movement engages governments, engages regional institutions, engages global partners. Why? To shape our collective future. And today we are here at the head office of ITUC-Africa, where we continue in that tradition. Comrades, this year we meet under the theme Advancing Social Justice for Africa's Economic Transformation. This theme reflects the reality that Africa is changing, but the lives of the workers are not changing fast enough. We see economic growth, but not enough decent jobs. We see trade agreements, but not enough protection for workers. We see digitalization, but also not enough to safeguard precarious work. We see climate policies, but not enough for the justice of workers on the continent. We see promise of transformation, but too often without social justice. The new convention and recommendation could help ensure clear employment status, social protection for all platform workers, regulation of algorithmic management, and freedom of association and collective bargaining. Your Commission on Digital Rights and Digital Social Protection should directly inform Africa's position at the ILC. Second, a general discussion on advancing the transformative agenda for gender equality at work. This discussion offers an opportunity to advance investment in care systems, ending gender-based violence and harassment, equal pay for work of equal value, women's leadership in unions, closing the digital gender divide. Your conclusions from Commission 4 will be essential to guiding African workers' positions during the ILC in June. Dear colleagues, linking the New Year School outcomes to the 15th ILO African Regional Meeting will be essential. The themes of this New Year School, jobs, rights, peace, energy justice, digitalization, living wages, and trade and industrialization are fundamental to preparations for the 15th ILO African Regional Meeting. ACTRAF, through our regional desk officer for Africa, Ilma Motte, will ensure that your conclusions feed directly into the African Regional Meeting Declaration and strengthen workers' influence on continental policy making. What does social justice mean for African workers? For African workers and the organizations, social justice is not an abstract concept. It means
decent jobs and real economic choices, universal social protection, effective and inclusive social dialogue. We have the former General Secretary of ITUC-Africa, Comrade Edouard in our midst. Please, let us recognize him. Thank you very much. Our own brother, Deputy General Secretary of the ITUC Global, Comrade Eric Manzi. Welcome, and thank you for coming. Thank you for coming. We appreciate it. Welcome, Comrade Senobo Bisiko. Yes, in fact, he is the porte-parole intersyndical Togo. Comrade Senobo, please come right to me and welcome us to Togo. Camarades, salut. Salut, camarades. Qu'il me soit permis, qu'il me soit toléré, de souhaiter après eux à tous, au nom des 4 syndicats affiliés du Togo, à la régionale africaine de la Confédération syndicale internationale, nommée la CSI-Afrique, affiliée dans le nom sud, la Confédération syndicale des travailleurs du Togo, CSTT, la Confédération nationale des travailleurs du Togo, CNTT, l'Union générale des syndicats libres, UGSL, l'Union nationale des syndicats indépendants du Togo, UNSIT, mais aussi de la coordination des travailleurs du Togo, CSTT, et de la synergie des travailleurs du Togo, STT. Donc, au nom de tous ceux-ci bien de citer, je voudrais souhaiter la chaleureuse bienvenue des travailleurs et des travailleuses du Togo. Honorables invités, rangs, titres et grades, tout protocole respecté, homologues secrétaires généraux, camarades travailleurs dont nous reconnaissons beaucoup pour avoir participé avec eux au 114e et 115e édition de la rentrée syndicale, respectivement à Lusaka en Zambie et à Grand Bassam en Côte d'Ivoire, qui ont inauguré la nouvelle formule de la rentrée syndicale tournante, mais aussi pour avoir combattu à leur côté sur plusieurs fronts aux joutes syndicales pour la justice sociale, gage de paix universelle. Permettez-nous donc d'indexer, beaucoup le savent sans doute déjà, tout le symbolisme de votre participation sur cette terre qui, dès le premier balbutiement des laborieuses masses pour l'autodétermination, a d'abord et avant tout crié « travail » avant de dire « liberté et patrie ». C'est sur cette terre, camarades, qu'à l'heure où la force brutale de l'impérialisme, à la suite du complot d'extermination du peuple de Gaza, d'enlèvement de dirigeants légitimement élus au Venezuela, sous prétexte fallacieux de lutte contre le narcotrafic, de bombardements à feu nourri, de bombardements à feu nourri de l'Iran. Après, dans le d'ici, un 25 décembre, celui du Nigeria, au prétexte de combat contre l'extrémisme musulman, qui viole les femmes et tue les enfants à Goma, en République démocratique du Congo, RDC, qui réprime violemment les manifestations des syndicats en France, à l'instar de nos États non démocratiques, États de notre droit africain, tandis qu'elle pille et expose aux émissions radioactives le peuple du Niger après l'avoir pillé de ses ressources. Camarades, c'est à cette heure donc que nous nous réunissons chez nous, chez vous, ici en terre togolaise, pour promouvoir la justice sociale pour la transformation économique de l'Afrique. Camarades, c'est d'autant plein de symbolique que c'est à un moment où un digne fils de cette terre togolaise
éprise de liberté et de paix, s'apprête à renouveler pour 4 nouvelles années le serment d'engagement à la direction mondiale du travail nommé le BT pour la paix universelle et la justice sociale que l'événement continental africain, que la 116e édition de la rentrée syndicale se tient sur la terre de nos aïeux. Nous demeurons donc indubitablement confiants que nos autorités, intégrant cette dimension dans un pays qui abrite notre centre continental, sauront ménager pendant ces 3 jours les conditions les plus favorables à nos réflexions profondes et fécondes, qu'il s'agisse de l'emploi et du travail décent, de la justice climatique, de la paix véritable, de la sécurité ou du dialogue social, ou encore du commerce juste au service de la transformation en Afrique. Mesdames et messieurs, camarades, c'est fort de cette assurance que nous pensons ne saurait être démenti qu'au nom des affiliés togolais de la CSI Afrique, la régionale africaine de la Confédération syndicale internationale, je vous invite à vous sentir chez nous pour monter des stratégies et tirer des conclusions laborieuses d'espoir de lendemain meilleur pour les travailleurs en Afrique. Je vous remercie. Thank you very much. That was a very powerful way to welcome us to Togo. The big message there is we have converged here in Togo to discuss General Secretary of ITUC-Africa, Comrade Akato Joel Odiji, to the podium. Thank you. I want to welcome especially our women leaders. I took time to count the women faces in the room. You gave us a mandate that this organization must be inclusive. And I took time to count. And I can tell you that for the participation that we see in the room, we have even exceeded where we said we would be. And we are heading towards the 50-50 agenda gradually. I see that very strongly in the room, there are presence of our young leaders who own this continent as of today. And they are here representing their various youths across. We want to say welcome to you. It is how you bet this country really, this continent really that matters. I want to welcome especially our partners. I see quite a number of our partners. Those in the trade union movement from different organizations that are working with us from Europe and across, you are welcome. And I think I'm seeing somebody from North America also here with us. You are welcome. We want to welcome our partners from the continent of Africa that are working with us from the different parts of this continent, including those in the academia who I'm also seeing here. You are welcome. The people of Caracas who wake up in the morning only to discover that their president and the first lady had been kidnapped and taken to the United States of America. The world is not a peaceful place when we see what is happening right at our backyard with the situation of the Sudan. Violent conflict is on the rise. Of course, I cannot begin to tell you the situation of our brothers and sisters in the Palestine. As we speak today, comrades, we are in a serious crisis of a possible third world war, people say. And some people say maybe that's a bit of an exaggeration, but it is not. The threats are real. Where, of course, we see some people pretending to be negotiating a peace process at the table. And whilst you are negotiating, somebody is initiating bombing right immediately. And where is their target? They are targeting schools where girls are busy learning and killing them in ways that is unimaginable. But comrades, as we said when we started, African workers cannot afford lamentation. Besides, our organization was created to find solutions to the crisis of our societies. And I think we have not gone back.
since we started, in the sense that we have won lots of gains for our people. And as you know, today these gains are under serious attack, to which we are constantly trying to defend to keep them. Comrades, I will leave you with the charge. When we came out from our 5th Congress, our delegates charged us to say, what is it we are doing on the issue of insecurity on this continent? Every time this continent continues to boil, how do we address it? That we cannot advance decent work if we don't make this continent peaceful. What is it we are even doing, even in places there are no conflict? There are socio-economic conflict where jobs are scarce, the young people don't have hope. What is it that we must do together in society where rights are no longer guaranteed? Human rights are no longer guaranteed. What is it that we must do beyond lamentation? We see the incidence of climate change. This continent contributes less than 4%. I like to say this, let's be fair to Spain. The size of Africa's pollution is the size of Spain's pollution. The entire continent is that of the size of Spain. But let's be fair to Spain. The city of Texas contributes twice, just a city contributes twice that pollution to what is happening globally. And what do you hear? You hear a manner of arrogance from the same places who will say we will pollute the environment, but we will not pay to clean it up. These are the injustices we face. Why is the effect is felt in Kenya, where once rainfall comes, the water cannot get away, and what you see, flooding, and our people are swept away. Hopes, jobs are swept away. Comrades, it behoves on us as a people and workers that we must find an African solution, and this is where I will end. Today, we are told that this continent is ripe for recolonization. That is, we cannot pretend that we are a free, liberated people. We know that our liberation struggle is a work in progress. We are supposed to take it to the next level. We said we wanted to decolonize this continent so that our people can live in prosperity. But what do we see? Our people are in abject poverty, in the midst of plenty. Senator Michael Rubio, I like to say it, and we try to put the African Union on the alert of what the African people must do with respect to what represents an existential crisis. We are told that Michael Rubio is admonishing, or rather encouraging and trying to mobilize Europe to say, Europe, come out of your guilt, come out of your shame of colonialism, let's do it again. Comrades, without mincing words, the current hegemony of the world, the United States of America, is doing it again under President Donald Trump. Putting boots on the ground and making the world unsafe for everyone with reckless actions all over. What do we say to our brothers and sisters in Cuba, where the US have closed the canal that they cannot get access of oil to continue to run their societies? And our brothers and sisters in Cuba are to be reduced to animals, to trudge for survival. This is unacceptable. But like we say, we will not change it by lamentation. What is it we must do together? Comrades, first, there must be salvation for Africa, if Africa must do it right. And that salvation means our commitment to jobs, our commitment to security, our commitment to climate change, and importantly, the vehicle to which some of the exploitation are taking place, our commitment to trade. How do we advance an African trade that works for ourselves? Finally, where is the point of our renewed commitment to working class solidarity? In the course of these 3 days or more, Comrade Hall has told us we will be going to commissions to work, we will be listening in and taking the thoughts. But comrades, I want to admonish you, please,
when we do this, let's do this with the mindset. What is it that I, me, you, personally can take back home? From a pragmatic point of view, what is it that I can do to cause a change? Otherwise, if we live in disillusionment and self-pity, we continue the demobilization of action for change. Change is possible. It is within our reach. We only must continue to hope that indeed, in our lifetime, change will come. I want to say thank you. I want to say very good morning to Amanda. On this note, we will call on the president of our organization, Comrade Sister Martha Molema. A round of applause for her. Comrade Martha, you have the floor. Thank you, thank you, thank you. Next. Brothers and sisters, I greet you all in the name of ITUC-Africa. Viva ITUC-Africa! Viva! Viva workers! Viva! Viva! Now back to business. Dear brothers and sisters, it is a great honor for me as the president of ITUC-Africa to address this distinguished gathering of the 16th edition of the ITUC-Africa New Year School that is taking place here in Lomé under the theme Advancing Social Justice for Africa's Economic Transformation. Brothers and sisters, allow me to reflect on the discussions on trade, tariffs and industrialization under AFCFTA, that is Workers' Perspectives. The African Continental Free Trade Area represents one of the most ambitious projects ever undertaken on our continent. It offers the potential to expand intra-African trade, strengthen regional value chains, and promote industrial development. However, for the trade union movement, the key question remains very clear. Will AFCFTA create decent jobs? Or will it deepen inequality? Will it support real industrialization? Or will it reinforce dependence on raw material exports? Will it benefit workers or only benefit large corporations? Experience has shown that trade liberalization alone does not automatically lead to development. Without strong industrial policy, without labor safeguards, and without effective social dialogue, open markets can lead to job losses, informalization, and downward pressure on wages. Brothers and sisters, many African economies still rely heavily on the export of primary commodities while importing manufactured goods. This pattern cannot provide sustainable employment for our growing population, and it cannot reduce poverty in a meaningful way. For this reason, ITUC-Africa continues to insist that the implementation of AFCFTA must be guided by the principle of social justice, decent work, and inclusive development. Trade policy must be linked to industrial policy. Industrial policy must be linked to employment creation, and employment must be linked to fair wages and social protection. In this regard, it is essential that trade unions are fully represented in the national AFCFTA committees and related structures at the national level. Decisions on tariffs, trade rules, and industrial strategies cannot be taken without the participation of workers' organizations, because these decisions directly affect employment, wages, and livelihoods. Social dialogue must not be an afterthought. It must be part of the institutional architecture of AFCFTA implementation. The trade union movement stands ready to contribute constructively to this process. We want AFCFTA to succeed, but its success must be measured not only by trade volumes, but by the number of decent jobs created
and the strength of domestic industries and the improvement in the living conditions of African workers. For African workers, the question is not whether the transition will happen, but how it will happen and who will benefit from it. If the transition is driven only by market forces, it risks deepening inequality, destroying jobs, and limiting Africa's policy space for development. If energy systems continue to be shaped by privatization, external dependency, and extractive models, then the promise of green development will not translate into social justice. The trade union movement believes that the transition must be just, inclusive, and worker-centered. This means protecting existing jobs while creating new ones. It means investing in public services, public infrastructure, and sustainable industries. It means ensuring universal access to affordable and reliable energy. It also means recognizing that Africa has the right to industrialize, to develop its productive capacity, and to eradicate poverty while contributing to global climate solutions. Brothers and sisters, energy justice is therefore central to economic transformation. Without energy, there can be no industry. Without industry, there can be no decent jobs. Without decent jobs, there can be no social stability. Trade unions must continue to advocate for climate policies that support development, strengthen public control of essential services, and ensure that workers participate in the design and governance of transition strategies. My brothers and sisters, the discussions we are holding here at the New Year School 2026 show that the future of Africa cannot be divided into separate sectors. Trade, industrialization, climate action, employment, and social justice are connected. They are intertwined. The challenge before us is to ensure that continental integration, economic transformation, and climate action move in the same direction, a direction that protects workers, reduces inequality, and strengthens democracy. As the African Trade Union Movement, we must remain united, informed, and engaged. We must continue to work with governments, regional institutions, and international partners, but we must also remain firm in defending the interests of workers. That's our mandate. The success of Africa's transformation will not be measured by growth rates or trade volumes only. It will be measured by whether ordinary workers can live in dignity, whether young people can find decent jobs, and whether our societies become more just, more stable, and more inclusive. Let this New Year School strengthen our resolve to work together for an Africa where economic transformation creates decent work, where industrialization benefits our people, and where climate action goes hand in hand with social justice. Dear comrades, we must fight for this. And we know that as workers, when we fight, we win. When we fight, we win. We win, and we shall win. Amanda! I thank you for your attention. She says the National Implementation Committees, which is the infrastructure of the Africa Continental Free Trade Area, must have unions' participation. She also says social dialogue should not be an afterthought. It should be part of the process. And industrialization must benefit people. And she ended by saying, when we fight, we win. That was powerful, President. Thank you so very much. We also have a number of our leaders during the past year who had passed, and I'm told that at the General Council it was projected and was announced, and there were statements issued also
to announce their passing by the General Secretary of ITUC-Africa. So, with all due respect, comrades, I would like you to rise with me as we observe a minute's silence for the departed. Should all the acquaintance be forgot and we will call on Professor Agboji Akwete Ega, former Dean, Faculty of Economics, University of Lomé. A round of applause for him. So, mesdames et messieurs, monsieur le représentant de monsieur le ministre, chers collègues, chers camarades, honorables invités, donc je m'en vais ce matin échanger avec vous sur la problématique centrale de votre thème, notamment la relation entre la justice sociale et la transformation économique de l'Afrique. Il s'agit nécessairement donc d'un débat qui sera discuté, ouvert, et nous allons, n'est-ce pas, présenter donc notre communication autour de ces points, présenter le contexte et les enjeux, discuter largement sur les limites du modèle actuel de transformation de l'économie africaine. Ensuite, comment faire de la justice sociale le moteur de cette transformation structurelle des économies africaines que nous attendons. Et enfin, émettre quelques perspectives de nature donc à atteindre cette transformation inclusive tant recherchée. Son honorable M. Gilbert Roubaud, directeur général de l'OIT, disait « La justice sociale n'est pas seulement une exigence morale, elle constitue une condition indispensable à une paix durable et à une prospérité partagée. Ce qui nous met dans le bain du sujet, à savoir la recherche de la justice sociale pour s'assurer d'une transformation économique inclusive. Quelques faits stylisés pour dire en quoi est-ce que cette relation est très importante. Nous le disons tous les jours, la croissance économique, elle est effectivement d'actualité dans les pays africains. En d'autres termes, nous avons la croissance, c'est-à-dire nous créons de la richesse dans nos économies, donc la croissance, elle est positive. Et quand on prend un ensemble de pays, plus de 50% de nos pays africains ont un taux de croissance au moins supérieur à 3%. Et certains des pays sont à des chiffres de taux de croissance. Mais le constat est quoi? Le constat est que cette croissance, non seulement dans sa répartition, elle est inégale, mais également elle demeure limitée en termes de création d'emplois. Selon un prix Nobel, Amartya Sen, la justice sociale repose sur la capacité des individus à accéder aux opportunités essentielles telles que l'éducation, la santé et l'emploi. Dans cette perspective, donc, le travail décent et le salaire vital, tant recherchés par l'OIT, apparaissent comme des piliers essentiels d'un développement inclusif. L'enjeu donc n'est pas seulement la croissance, nous l'avons la croissance, mais ce que nous allons plus rechercher, c'est une transformation économique capable d'améliorer de manière durable les conditions de vie des populations.
Selon Simon Kuznets, également prix Nobel, la transformation économique correspond au passage d'activités à faible productivité vers des secteurs plus productifs, notamment l'industrie et les services modernes. En Afrique, cette transformation reste malheureusement encore limitée. Selon certaines statistiques, notamment de la Banque mondiale, il est relevé que plus de 80% des travailleurs évoluent dans l'économie informelle et que chaque année, on compte environ 12 millions de jeunes qui arrivent sur le marché du travail pour seulement 3 millions d'emplois formels créés. Dans de nombreux pays africains, la part de l'industrie dans le PIB reste encore inférieure à 15%, ce qui limite les capacités de diversification de nos économies. Le paradoxe donc se fait voir pour donc dire oui, la croissance économique est là, mais le progrès social est limité. En effet, malgré les performances, le phénomène social demeure toujours primordial dans nos pays. Donc, ceci nous amène à une interrogation sur la capacité des modèles actuels de développement à améliorer de manière durable les conditions de vie des populations. On voit donc tout de suite la nécessité de concilier croissance économique avec l'emploi décent et la réduction des inégalités. Il nous revient donc à ce que dans notre trajectoire de développement recherché, nous ayons à intégrer également les dimensions sociales. L'objectif étant de parvenir à une croissance capable de générer des emplois productifs et de réduire les inégalités. D'où le rôle très stratégique du dialogue social qui doit exister également autour des organisations syndicales, donc capables de s'insérer et de discuter autour des politiques économiques plus inclusives. Donc, leur participation au dialogue social va contribuer à orienter les stratégies de développement vers plus de justice sociale. Alors, de tout ce qui précède, quelques questions, quelques interrogations, quelques interpellations, je peux encore dire. Comment alors concilier la croissance économique et la réduction des inégalités sociales en Afrique? Deuxième préoccupation, quel rôle les organisations syndicales peuvent-elles jouer dans la transformation économique du continent tant recherché? Troisième interrogation, quels modèles de développement peuvent favoriser une industrialisation véritablement inclusive? En gros, je dirais, comment faire de la justice sociale un moteur de la transformation économique en Afrique? Alors, pour répondre à cette question ou préoccupation principale, nous allons articuler notre communication autour de deux axes complémentaires. Dans un premier temps, nous allons essayer d'examiner les limites du modèle actuel de transformation économique en Afrique. Et dans un second temps, on va montrer comment est-ce que la promotion de la justice sociale peut constituer un levier central de transformation économique inclusive en Afrique. Premier point de notre discussion, donc, les limites du modèle actuel de transformation économique. Nous l'avons dit, nous le répétons, la croissance économique dans nos pays reste insuffisamment inclusive. En d'autres termes, la croissance que nous observons dans nos économies reste limitée et n'arrive pas à contribuer de manière significative à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Alors, nous allons pour cela nous axer sur deux sous-sections pour démontrer en quoi est-ce que cette croissance elle est moins inclusive. D'abord, en termes de création d'emplois productifs et d'emplois décents. Et ensuite, on va insister sur les déficits structurels qui persistent encore dans notre économie malgré des trajectoires positives. Alors, prenons la première sous-section. Sur la première sous-section, il n'y a pas de doute ici que malgré cette croissance, l'emploi dans nos économies reste largement dominé par le secteur informel. Les emplois créés sont plus des emplois dans l'économie informelle et cette économie informelle reste malheureusement caractérisée par une faible productivité et une protection sociale inclusive. Aussi,
une grande partie des travailleurs exercent des activités de subsistance dans le petit commerce, dans l'agriculture familiale, dans les services informels, souvent sans sécurité économique ni une protection juridique. Et cette situation s'explique en grande partie par la structure même de nos économies, également largement dominée par l'exploitation des matières premières brutes. Dans plusieurs pays comme le Nigeria, l'Angola, la Guinée équatoriale, la croissance a été fortement portée plutôt par l'exploitation des hydrocarbures ou des ressources minières. Donc si ces secteurs peuvent générer des revenus importants pour les économies nationales, ils restent largement peu incentifs en main-d'œuvre de qualité et donc contribuent peu à la création d'emplois pour les populations. Par ailleurs, il est observé aussi une industrialisation très retardée avec une industrie manufacturière faible dans la plupart de nos économies. Donc, ce qui signifie donc que l'industrie d'une manière ou d'une autre est peu modeste et donc contribue peu à la création de richesses, donc du PIB.